era bazinyi temubawulira Nimrod ndi muzinyi Mr. Henrie ndi muzinyi babambi bazinye Ebitabakwatako ebiyitawo obuyisi ebibafaananira bye batera oku byonna Henrie mwende ne ku TV mbeerako X like you so vibrant on X. Yes, ku TV obeerako kuba agenda East Africa. Ndi ku Power Magic. Ndi ku Power Magic abana baleka mu gundi kati gotwala East Africa. Kitiibwa kya Mukama. Cats came out na kola tweet. No retweeting. With someone chalose and cats bamulabanga gwe eyamukola ki ayina we yakuteeka mwali mukolagana mwali friends n'ogenda omukuba bubi nnyo namukuba ntya kutereeza replyingamu ngeri omulaga nti nno asigale kuwolana ebintu ebimu addemu oba ku magezi ekyo saakyogera that is your interpretation of what I retweeted but okucorrectingamu omuntu tekitegeeza nti nno muba mwawukanye temukyayogera temuli ba mikwano my bond, my relationship with cats remains as it is. Kiri kibanga wonabera ne mukwano go nabaako kyakola n'omugamba naye tewandikoze bwoti. Yes, it was peaceful. Wayanziramu nange ne muddamu. That was my opinion. Sisobola judging anti chendowooza buli omu kyaba alowooza. In your own opinion, cats nsobi ki yali akoze? No, he was bashing a place that he has ever been. Yeah, because yaliko ku nation media. So they have their reasons. This is a show whereby when Ali in Chariyo, nange najikolako, I did mix show before. We bali batandika okuleta female MCs on the show. I think I was the first female MC on that show with Dagi Nice. Then after that nebazako Itania, nebachitamboza. Then nemvayo. Kati okunsanga nga nali nkolera ku nation media. I know nsanga nga mbabashinga nga ndaga tebalina kye balina bakopa mwagudde. So that was exactly my point. Like to bachogera batya kiringa gwe okubeera nga wakawe wakulira mukasiisira notuukeyo nozimba enjuyo aye notandika okugamba obwo obusiisira gye wakulira gye wakulira. So there is that respect we always need to give. It's like a parent, there is that respect you need to give such people. Chenalingezako okugamba kyokka nanziramu nangamba yagamba tya don't jump into a fire you didn't nange nemugamba don't poke a tailor that once dressed you because they once dressed him. It's literature obuzibuluzungu kati mwe mwakiraba nemugamba naye nga kyali very simple. It was that simple. Gye yakuddamu ng'alinga alaba nti nno omuyingirira omubuukira. You see, these are social media platforms. There is a reason why they are called social media. Social. So by the time chiringa gwe okuvayo ne weekubya ekifaananyi n'okiteekayo ate ne bakuvuma aye n'ogamba lwaki mwavumye wagenza okiteekayo ng'okitaddeyo, you've given the public the permission to comment about it. So everybody is entitled to their own opinion. Wali ondayeko nga nvayo nga nvuma omuntu nga nvumye balijjo mubalaba oli navayo n'agamba oyo mulwadde oyo akola kino oyo ndabyeko nga nvayo n'enkola kyo yonna nga nvuma omuntu. Karo ebintu bino bikutuuka kera ne bikuluma ebiriwa byogambe buli nava nagamba Karo mulwadde Karo. Initially I think byali binnuma nagwako ne mu depression gwe nga ngamba banange kati ensi yonna egenda lowooza nti ndi madde ensi yonna egenda lowooza kino na kino. It really disturbed me. I went into depression for about 2-3 months. Yeah, because of that show that they did. Then after that, I just learned to live in the reality of things. Togenda chusa buli waliwo mundabye before amawulire nga teganatandika kwaka nnyo era mundabye ne kati. So nebibimba bikka era byamala ne bivaawo yabyogera ssaawa zino simanyi gyali naye nze ndi bulungi. Simanyi gyali abantu batali mu makulu sibawa nnyo makulu naye nga alina ensonga ze lwaki yali abyogedde. But I take it that everybody has their own opinion. Togenda kugolola kati kakyamadda
So abantu abamu obalekanga we bali because you really don't know my status and you don't know why I'm doing the things I'm doing. So before you open your mouth to criticize, before you open your mouth to senga mzadde wange yavuddeyo nancorrecting ogamba kale oba omuntu anyambyeko okutuuka wendi ogamba kale. Actually ekimu ekyasinga okundisrespectinga nti yakikola ku show gye natandika ku show gye nascriptinga nentandika nenjiteeka ku mpewo and then I let the show go and I let it wabewa mulala gikwasaganya nakiyiya kyatambula kigenze, you know, and then when your very first dogikolako nga njikuwadde you decide to bash me kati gwawo balancing am nolowooza omuntu ono ddala ategeera bulungi oba nedda, but it's our opinion and nze mmanyi kyendi. So enkya bajja kujja bakwogereko ekintu ekirala ogenda kuba buli omu kubanga bakyogedde kyamala ne kikka. Lwaki ojja empapula zo n'oziba kuba mu maaso n'obagamba gwawooza nti ndi mulwadde naawe leeta ezizo? Anti kati awo mba mnyongeramu wa platform abantu bamusiba wa budde bwange mbukoleramu bintu either bintu nga bindeetera ssente oba nga bigenda kumpa ebyokulya kuba bye bintu byentegeera kulya kufuna ssente nakutambula bu just kuba musanyufu byenteekamu nnyo amaanyi naye awo sirina budde bwabwe. Marcah, how is the relationship with cats? My relationship with cats. Muntu yalowooza mwayawukana bubi soka bali bawuza you when a depressionship man and man, wife and girlfriend and we have always told you that simanyi lwaki abanayuganda temukitegeera ekyo. We are the closest of friends that there can never be. I'm the kind of person who will see cats tweet something or post something and I know he is not okay. I'll hear him MC somewhere and I'll know he's not okay and I need to check on him. But he has ebyo byonna yabibagamba dda sagala kuddamu nnyo bigambo bye. Yeah. So ekyo tekisobola vaawo. Retweet you made ku gondi ku tweet ye abantu balowooza oba nti kati muli mu fight. Do you have a best friend? Mwali muyombyeko. So abantu bonna you agree to disagree. Mubamu points whereby you say this is a no and it's a no. For me it's a no. You can go ahead with it but for me it's a no. Waliwo ka clip akakatambula nti nga katale kuyomba ngali mu konvuma. I remember barita kagwa bani bakateekayo. And you know, these people are so strategic. I don't want to call them pessimists. I don't know what their problem is. I can't talk about happening a year back, a year before. Then nebakaleta a day before my birthday, the following year. Ngachagwada, ngayombada. Temwamanya what had happened that day. Temwamanya bani bali bamunyiziza. Temwamanya chichaliwo. But oli yafuna kwa clip koka na interpreting ebibye. Any friends in newe baba bafumbo, newe baba best friends, newe baba nawe ngawo enkugambyo ina mukwano gweyo. Olabana bazadde n'abaana bayomba. You know, but that doesn't take away the friendship that you guys have. Mwayawula emirimu. Emirimu kitya? Tuli twali tumanyi nti oli mu kampu ya Cats bw'abeera wano akoze wano olina okubeerawo mwemusinga. Siri mu Cats music. Era kyovula twagendanga nga kuliko King of the Mic naye nga wano waliwo Queen of the Mic. Tebateekayoko nti Caroline Marcah from Cats music ekyo tekibangawooko. I work in my own ways, he works in his own ways. Just that last year and this year ne yawula koko ku nightlife. That's why abantu ambadde tebandaba. From the time I joined MultiChoice, I took a step back from nightlife. Until nalinga nkola naye day to day nga mutulaba nnyo wamu. Okubeera mukwano gw'omuntu si kubeera nti buli lunaku mubeera wamu. Ekyo tebakibalimba. I talk to him. Sisobola kubira katamba simunagana kunkwata. Era watagikwata mmanya ajja kunzirira. Ebyokumuzzaamu empisa byo kyagenda mu maaso naddala ku Twitter. Esiriwa. Ava ku mulamwa. Ekyo kyo bambi sijjalekerawo kubanga mwagaliza birungi byokka. Mwagaliza birungi. I wish Cats happiness because he deserves happiness. Musajja yabeerereddewo abantu bangi. Ekyo kyo abasinga mukimanyi. Abeerereddewo abantu bangi waliwo baleese ku ssiini waliwo. So he deserves happiness. I love to bring happiness to people. That is me. When kulaba nga nkoledde ekintu n'osanyuka, trust me ngenda kuba twice as happy as you are. Gwe kyotamanyi ne wotanneebaza. Tugenda okubeera nga tuli awo era ku X tu scrolling nga tugenda okulaba nga Mr. Henrie
kubya tomulekedde biwoowolo omulangidde wa mama Suje yava omulangidde simanyi okyali mufu mujja wano mu Kampala. Mama, so Prima is my friend, by the way. Mr. Henry, I was talking about Galaxy. Baina zina awards webaziyita. Nenga nayogera mazima temukimanyi nti no zina awards. Anti kyekyo zina awards. Mazina buzini. Zina awards. Kize mu Luganda. Zina awards. Biri awo byakuzina. Zina awards. Nze wenkitegeera. Zina awards bagaba birabo byakuzina. Singo zina go bawe birabo. Era bazinyi temubawulira Nimrod ndi muzinyi. Mr. Henrie ndi muzinyi. Babambi bazinye. Bazinye. Ebitabakwatako. Ebitabakwatako ebiyitawo obuyisi, ebibafaananira bye batera oku byonna. Henrie najja. Henrie yajja ngambuuza. I've worked with Galaxy before. Yeah. Kati there is no better person okubanyumiza ekifo ewaka than omwana ayali abadde. Bwekubulira ebifa mu nnyanja towakana. Towakana. Kati nagenda ne ŋŋamba wadzi zino nze engeri gye nzirabamu okusinziira ku ze baakola luli. Abasinga be baawa wadzi zino. Waleka waliwo ka criteria awo akayitamu. Ngira mu slogan. Just waliwo omanyi nga baproducer nti akayimba olumu kavaayo obulungi n'ogamba naye gundi nga badde tayimbangako waatyo we twakiterawo nti baproducer babeera n'obuliri nti bakola amaloboozi. Kati zina awards okuwa award eyo olina okuba nga slogan bagigenzemu zina. Kirabika kubanga waliwo we bawa awards nga batankana ng'olabira ddala award eyo mazima ddala yagikoledde ki nga tekiggwa naye ate n'ojjukira wamulabako ne gundi wamulabako n'ogamba you add 1 + 1 + 2. Kale ate we nakyogerako ne kibaluma nnyo nalaba Nimrod avuddeyo nalaba Mr. Henrie avuddeyo nendaba balalawo oyita relevant. Bakajja we tuba twogera ensonga ezimu ez'abantu abakulu sirala lwaki omwana yagenzeyo kosajjo naye anziramu. Abakajja mulimu Alpha mulimu Evelyn mulimu Evelyn teyanziramu mu abaamu nsibyeko. Alpha yavayo nanziramu. Kati nze Alpha simumanyi. Mutegeredde eroko ku Twitter. Next thing I know, he's also responding to my tweet. Takeddwa. He's not allowed to because kintu kino nkibaddemu guno omwaka ngenda yira mu mwaka gwa 8. You understand? Kati gwayo akajja ebintu ebimu wemba mbyogedde nga tobinaako content. Tewandizemu. You see, social media has become a platform where every Tom, Dick and Harry alina data w'ebitaano w'ebisatu. Naye ajja n'avuma. Tom tumubalenga Henrie, Dick and Harry tumubalenga Alpha. Gwamanyi. Kati Mr. Henrie ye bambi yavaayo ng'ayogera nange ne mugamba. Kati kiringa okubeerawo nga boogera ku babbi. Sobbi n'avaayo n'ayogera. Kati Sobbi oba ovaayo otya? Kubanga kati bali ba Nimrod tubayise no naye kati gwe tukulinako kindaga muntu. Lusani ya wali wonna wonna. Nali njogera kuba presenter baabwe kweyanza aba guests olumu nti we bavaawo kiggwa. Kati ate ye okoledde tetujja wakana. Tekyagwa. Ekya Henrie tekyagwa. Kyagwa. Kacye nali njogerako mwene mu kizimbulo kusa naye just namugambako mazima. Lwaki wagenda mu inbox ye notamukubira ku X? Ye yanzirira mu inbox. I serve you with what you give me. Abantu bamanyi I'll smile at you when you hit me, I hit you. Kati wano wali ogezako bagamba awards muzikole nga ziri true and just. Awards, then let them be true and just. Abaana be balonze bya muba muteka. Go and look at that tweet. Abaana bavayo ne bayomba. Bavotingira aba artists bawe, bavotingira abantu bawe, and these people don't win. Naye ngeri stakes ziraga bagenda winninga. Nawo bone bawate gwe balowoozezaako. Ate olinaavayo nanga nsmaya they are the best in East Africa. Do they know the awards that are going around East Africa? Ayogera ekigambo ekyo. Quarter to. Era Henrie. You understand? It's not even a quarter of. Okuba endigedde mu kyalo. Justin namugambako mazima. Babere just. Let's see awards. Omanyi ffe abeefe ebyanga bana Uganda. Yeah, ffe abeefe ebya. Gwe woovayo n'okola interview eri fake.
You never know who outside Uganda is going to watch that interview. When they see it, they'll say, I watched some Ugandan interview. It was so fake. It was my adding enough. The guy was asking very stupid questions. Ugandan interviews are boring. That is what will come out. Oshitegeera. Exactly. So kyonna ky'okola ng'oli mu maaso ga camera, it only doesn't depict you. It puts out a picture of everyone. Kati mwe muyina awards, mutaddeko abayimbi, you want one person, mutaddeko list y'abantu 8-10. Does that mean that you don't have the capacity to put out the cream? Awards are supposed to be nti musobola okolayo list ezisooka ne mulaba ratings. Oshagera olaba nezino gundi ze bakola zi project zichi ezo ezibeerayo nti nga olaba America's Got Talent and what not. Basunsula mpaka wetutuuka ku kisembayo. So we trust that zina awards zina kubanga bo basunsuddemu. They have a full radio station. They are getting music requests on a daily. Wamutuuka okutuwa at the end of the year. Mutuwenti mu requests ze mwafuna bano ono oluyimba lwe baalusaba nnyo. Gw'obonterako nga song of the year. Oshegera mutuwe song of the year nga kuliko abantu nga banomini nga 5. Oshegera tetugenda kwerwisa naye temutaddeko male artist of the year mutaddeko Chameleone. I'm just giving an example. Kuliko Chameleone ali mu bracket ndala. Yeah, kuliko let's say Palaso ali mu bracket hiyo. Kati wamotaddewo Virota ate naye ali mu bracket ndala. Go and look at their lists. If you're a person who analyzes, if you're a person knowledgeable when it comes to the music industry, you'll see a lot of loopholes. Kati nse kyenalingezako okwogera bonga bo be balinawo awards esaawa zino be bagezezaako pushing okola awards. Yeah, if you have the platform mukolere ddala ebintu ebyamagezi. Do you mean these awards are a fracas? I wouldn't call it a fracas. Because you know what disappoints me? Mulimu abantu mweyo fraternity bentekamu utmost respect. Bemanyi nti bamanyi industry, you know. Look at Mr. Innocent, the director. Nawe awandise n'obutabo. You understand? He has been around this a lot. But you see, there comes a problem whereby olinamu management. Simanyi nga bazanyira mu mulimu. Kiringa gwa kubeera ne business. Naye nga abakolayo abasiibayo babba ba client bajja gamba oli mubbi. So bambi naye kimuliramu. Naye just achekingemu ku bantu be. Awards zisusse okubaamu nyamunyamu? Isi zisusse. Kyekyo. Awards zirimu nyamunyamu? Awards ye nyamunyamu. Bakawesanga kakoodiyo ne bunyamunyamu? Sirina kyemmanyi. Just ngambyeko bugambo. Kati owa 50K wali atobona omanya abakozi ba Galaxy wabapatana wava ku Alpha n'ogenda ku Henrie kati tegenda okuwulira n'owa 50K naye omulumbi. Owa 50K mpozi yani? Evelyn Mike yakola ki? Simanyi nze genda okulaba ku tweet y'abantu bavaayo bagamba olumbye ye wagenda n'okola tweet yawo. But let's be honest, I have not tagged Evelyn in any of I always before naling Evelyn nalinkozeko naye Evelyn balinga bawala bange benajanga nabo mu kiduula ne mugamba kati leero sooka onkoleremu awo. She has always wanted and I'm happy for her watuuse kati nti at least wobanga omuntu wamuyambako in a way or the other otuuka awantu n'ogamba wano watuuse walungi. I'm proud of her. She's really doing a good job. Yeah, kati mwe just mwagenda okulaba nga tweet zenteekayo ziconnectinga ne byayogera ko mmwe kamukigatte simutaginga ngako mu tweet zange zonna simutaginga bayano kuyita mukyala violence batan kadawe site wentekayo ebyemirembe nga muŋŋamba siwe tukwagala just temwagala amazima 50K ono gwe walabanga njagala osabe emitwalo 5 ng'ogifaanana. Not specifically her. I think she was also speaking for certain people. Yeah. Waliwo omuwala bannange yeekuba ya 8 eza makeup. Naye ng'era tekivuddeeyo. Wano waliwo papa, wano waliwo emimwa gya pink, wonna n'ofaana nange. Like different colors, one people. N'alyoka bannange waliwo omuntu gw'osanga nga kyuma dayas.
kyokka ayagala emitwalo 5 abalenzi basiiba banyumiza, you know, I'm a person, 80% of my friends are nyumiza soko nyumize omuwala nasaba emitwalo 5 naye ng'akyuma najja nga yenna enfaanana n'ogamba kale katugume kasita yayambadde n'anyuma abantu tebagenda sembera nnyo okumanya nti akyuma mwagala okuwazihaaga bannange get deodorant mwerabirire ng'abakyala okitegeera mwerabirire ng'abakyala owunyeko obulungi you want to go for a date kale ebirala bikole eno gy'obeerera mu banna baakugumira but you're going for a date. We're packaging according to what you want, yeah? According to the class joyagala obeeremu. You understand? Tobanga bano abaana babeera mu bbala n'asaba bbere yange omusanze ku soda. Okitegeera? Omusanze akomberera kabiya nga yatambudde okuva simanya ekaleerwe n'atuuka wali emulago yalinyidde boda. Oshegera aye kati muddayo agamba drop me, you have to put me at my home. Naye nga ne dropping gye bakutwala wajjodde ebinnya wano waliwo amalaalo wano yeweta wano bannange just baganda bange mubasaasireko akoolumu oyengedde kati ate n'ekintu ekiraba nakye batategeera trust me you can look hot noonyirira ka makeup nga kavuddeyo wakakoledde oba wamono oba waani enaku zino gye bakolera makeup I'm not a makeup person n'anyirira n'ayambala akagatto n'atuuka wali naye nga etiquette n'empisa zokka zikujjamu daso ojja twala omwana out akuswaze mmwe abasiiba andi n'etaano bagibamma anti kati gayo agenda okulabira ddala nga already omuswazizza osabye chips chicken n'enkoko osabiddeko simanye bampeeyo ne menu okitegeera obuuza tusibeekeza mmeka nze kyali wange yaŋŋamba omuwala yatuuka wali ne bamugamba tukuwa eki n'agamba menu ne baleeta menu ne bamugamba kati tukuwa eki n'agamba I'll eat menu nga yamanyi menu kyakulya Evelyn Mike nga yaswaza munne gwa byogedde ebya Evelyn nze sigambyeko nti Evelyn okitegeera learn if you want a guy to take you out to a corporate place learn table manners manya cutlery bamukwata batya manya nti eno fork ya fruits eno fork ya kulya eno fork ya kino eno table knife eno kana kambe ka mugati tokwata kambe ka mugati tokafumite mu nnyama gwaba yeswaza because gwa yayagadde ekifo ekyo waba oyagala omusajja akutwale ku enaku zina baana bagenda wa obatwala wa bibebi obitwalawo bakyatwala onkwata ntwale ku date ngontwala ku javas that is like let's have coffee omusoyo tuula ku sijje I don't know anyway how our people take our dates but you can't tell me you're taking me for a date ontwale ku javas nji ordering ano netuuka ewaka no sorry ogenda yiwa mu date zange mazzi wamwana wamutwala ku sijje sole naye engeri gyoyogedde sijja kamutwala ku KFC n'otulimba nti omututte ku sijja ate navaawo sikyatwalawo mutera obambusa kwa kashiya ku food court mwana n'omugamba nti omututte ku date mazembe tewandiyadde ggwe but just otuuka kati ate n'obuzibu tulina obuzibu nti abawala oba baabaki omuwala nga yatambudde mu bbaala n'omusajja ayaze ne sente obanga yamulabye nga alina kibbando wano it shows itself by her reactions buli wamu waita aba musongasonga those things are not nice ngayite maalo cause excitement ebeera entono me I just believe anyway okukiroundinga up saba ekintu kyojjaamu my friends no nsiiba mbagamba I go out with my friends nga mulimu n'abasajja and I still pay a bill why nze pay a bill ngogeza obadde okyaŋŋamba ogenda mu out naye kya Evelyn kyali different ono naaba akukwanya not a friend nti oli akukwanya tayagala mitwalo 5 ukola sente nga zeegasa but you said ogenda out then you pay a bill ekibuuzo weetunda lwaki weeramula emitwalo 5 nze mba mbadde njagala kuwa mitwalo 5 gwe n'osaba 5 tegeeza oliko price tag let me tell you this about you guys men yourselves
Mukama ekyo kyo yakinyamba. Been around a lot of men. Nakula, I have my brothers and my cousin brothers around. So I think I've learned a thing or two about men. Omusajja aja oba muganda gwange mwogere naye kale nakyali wange era wa mu media ina gayi nga gayi alina ssente naye nga gayitamuwa ssente like nga nze wenzimanyi waziina nga sobola n'okunkuya nagamba walidde ku mmere n'akuweerezaayo naye nga toli akugamba that guy buli kaseera musaba ate neyeefuula bize naye muganda naye lwaki omwana oyo omusindikira omuwa 5,000 10,000 sitole ki nga yeeteekamu ssente bambi n'agamba he told me one thing. He told me, simanyi oba kituufu ogenda kuŋŋamba abasajja omuwala nga wazze wamutwala. Actually, Bobby Wine told me that, I think how many, 5-6 years back. Mukola Carolina. Yali Aida. Yali Aida, nga mukola Aida. So it's now 7 years back. 7 years back. Yes, Bobby yaŋŋambako. Mukama nnyambye nti I've been tutored or mentored by radio yaliwo nandaga ebiri mu industry ne sibigwamu nga ndaga abawala be bakozesa ndaga biki. Bobby Wine najja nandaga nti these are drugs, they can do this to you, they can do this to you. Nayo nenjibuuka naye Bobby Wine yaŋŋambako ekintu. I think he even forgot it. But he told me one time, omusajja alina gwogenda mu meetinga, be it in the industry, be it outside, baproducer bakwana, babosi be bakakubawala, the way you carry yourself is the way he's going to take you. Kabe mu mulimu, kabe ki. Omusajja ojja n'omulaga nti oli cheap, nti asobola okwebakako the very first day. Otyo wagenda okutwala asobola okola hit and run nga yabadde azze kukwana bya serious. Naye engeri gye weekarinzeemu yeemuwa pace. Kyoyogera kituufu. First expression y'omuwala azze gye ndi. That's what I will carry on. Ne woonongamba nti okyuse. Mujja ng'ozze kulyamu buli naye engeri gye. And then the first expression n'ogamba, oh. So that is exactly it. Yes, weetaddemu ssente, but you're investing in yourself. Me, that's how I understand it. If I decide to dress up for Dias, I am dressing up to look nice so that I go out on a date with Dias. I'm not dressing up for Dias. Ochegeera. Abantu kyova nakyogerako ne mbagamba if your escort status. Ba escort mubamanyi. Ba escort byaddala. You have a price tag jangu tugende. Tebategeera tweet eyo nabagamba egyo emirimu gy'aba escort. Escort bamu orderinga. Oli n'agamba I want tall slender brown. Ngenda ku mukolo gutya nti high class nti wedding nti ki. Ayambala okuva ku kigere mpaka ku nviiri nga jidde ogw'omukolo nti tugenda ku wedding, tugenda ku wanjo, tugenda mu business party. Ayambalira abazze ku mulimu era omusasula. You understand? Exactly. She invests in herself. She's the business. Waliwo ne ba escort abasajja ne kati nabalabye mu Uganda. Mu Uganda nalabye company oba bagiyita bata beetimbye. You want a boyfriend, a weekend boyfriend kutwala kukwanjula bagamba gwe tolina musajja abo bonna. Bagikoze. So by the time you come out and say, I've dressed myself, I've put on a nice perfume, bidi. Omusajja waaba takuwa ssente. Gwezo olowooza zolina funa. Ddayo, tuula oba mu kazigooko, oba mu bedroom yo, weetunuulire mu ndabirwamu and ask yourself the 5 why, the 5 W's. Who am I? Where am I at the moment? Kubanga oyinza okuba ng'oyagala musajja akutwale kanjogere ekyangu akutwale wali ku Serena naye ng'ofaanana ng'owaddangala. Okitegeera? Weetaddemu ki ggwe ng'omuntu. And I want girls to remember, just being on TV doesn't mean nti ogenda funa ssente nnyingi biki kubanga buli omu abawala abajja mu TV baera balowooza abo bakola ku TV agasajja gabakwana ne gabawa ssente ne gabalinnyisa ennyonyi bede abantu tulinnya ennyonyi ne tugenda ne tudda nga tetupostinze na postinga. It is no longer an achievement to okulinnya ennyonyi for some of us. That's why it doesn't make news. Okitegeera? Let me give you an example. Evelyn comes out n'agamba nze emitwalo 5 ku date togimpa. She comes out on a certain event bamukuba ebifaananyi nga biri proper and people are like batandika omujajinga laba yabadde asabeeka does self carry yourself nayo bataringa ina bintu byoba okola n'ebigambo byoba oyogedde. Your character must always reflect what comes out of your mouth. That is one thing I know.
It must always reflect. And when you decide to come out in the media as an attacker, tolowooza it's going to be a silver platter, abaana ku Twitter bakuwaanye. These platforms, kyekiri kye nasoose okugamba, nti waliwo yankuba ne bafuna views ku olwo olunaku, n'olunaku maybe olwaddako. Yeah? Just like 3 days. Yeah? Nekiggwawo. You understand? Nze nensigala nga ntambula. The moment you decide to become a straight up critic of the media, try as much as possible osigale ku lane. Kubanga abaana ba kuno leero bajja kusimayiringira enkyokoleyo ka blanda we kati. Benyini yadde mu comment section nga bakuwaana. Be bagenda okusabula. Okigera. I don't appreciate this whole chova abazina lulina basabula. Era chova nasanyuse bangambye recently their Facebook was put down. Yeah, because Sanyusiza nnyo kwanga bajije. Chansanyusiza. Why? Because waliwo bifaananyi bye babadde nga bafulumya eby'abaana abamuye ng'olabira ddala omuntu ono tolowoozezaamu. Bazadde be bagenda laba bino ebifaananyi. Bannange waliwo ebintu tukkirize dasi naye waliwo ebintu by'okola naye ng'ogamba muzadde wange kino sandi yagadde akirabe. You understand? But mu happiness obikoze nti perfect. Buli omu ayina that obikoledde mu hideout. Obikoledde mu time zo. Okitegeera? Naye nga not even, let's say the truth, not even your family should see some of these things. Kati bali babijjeeyo babyawantu. They became the new red pepper. Onioni ebyo. You understand? You're vaguely putting out people's pictures. Yeah? Luli, before I was saying, muyomba nnyo nti babakuba ebifaananyi ebibi naye mwe lwaki mwambalawo emutyo. You understand? But still. But it depends okwambala bw'otyo nyambalidde wa. Nyinza okuba nga already mukolo gwe mbadde ngenzeeko gwe. Agenze mu kiduula. Kiduula kiri nkugerezeewa. Kiri eyo kawempe munda. Okitegeera? Kimansulo. You understand? Oyagala agendereyo mu Gomasi. You understand? So, ebintu ebimu kirowoozeemu, there is a reason lwaki akyambadde agenda eyo. We musanga omuwala mu restaurant nga yambaddewo batyo ne mukuba ekifaananyi sibalinaako buzibu. Mukiteekeyo. Because this is a different environment. So for Evelyn, I don't really entertain and I don't really like exposing people's bodies. It's like you're pushing them to be insecure about themselves. Byafulumira ku page ya watenga mukozi wawe. But that kind of bad popularity, antibagamba there is good and bad publicity. What do we call cheap popularity? Now, I would call that cheap. Because you're demeaning someone. Evelyn tagenda zimba maka mu Galaxy. Galaxy si ya kitawe si ya jajjawe. Chagera, not in a bad way. But at one point she's going to agenda kusukawo Galaxy naye outgrowing. Agenda kuchiddako. Yeah, many. Tubaddeyo ko ne tuvaayo. Yeah. But what is going to happen? Ngafuusa omukyalo ow'ettutumo buli omu alina parts bannange zayitamu okutuuka waatuuse. Ninayo obufaananyi bwange nange bwe ntunuulira we nasookeranga emusinga ku zi game club nga nakava mu senior 6 ne mutunya n'enfenseko n'enseka. You understand? But alina waagenda otuuka mazima ddala agugolinge asengeyo akafaananyi ako. You understand? You need to at one point bino babitusomesa mu journalism gye baanagambye Innocent akebere mu list ye. Abantu abamu mulimu abaafulukinga nga tebabisoma nga tebamanyi because ne journalist asigazaamu ak'obuntu akasabayingiramu lwa nyaamunyamu manyi okwasama nsobola okuwoggana abo tubalina ate mu media mwe bali bangi bayirawe ennaku zino be basinga ennaku zino okitegeera nina era mukyali wamma mumanyi nali mututte kuba namuwoninga ogwasooka ogwokubiri namugana ogwokusatu nze togenda nakundabako yogera byolinako evidence mbaleka ne mufuna numbers ne munjogerako swakaba but the next time ngenda naawe okitegeera yajja mu kifo and I was from twalina campaign gye twali tuvaako nga tuvagaba musayi nga nakoze tests
yeah nga ndizoogerako nga nziina next thing I know yali headline ya show yaabwe akitegeera I'm not out here to prove to anyone that I'm positive or negative simwe abagenda okumpasa okitegeera ate nze status yange terina nawe ebayambira it's my life my status yes bagijayo I only wabanga okyegenereza I only post results because recently mbadde nga advocating for abavubuka okwetestinga know your status nga netestinga ne kuzi live nembikola but that is me doing it okitegeera none of your business zabyetereddeyo you understand kati gwoveeyo ogambe yabadde ku pressure nnyo n'atukakasa n'atulaga ne tests no I'm not on any pressure because kanchireke naye kyemulina omumanya gye ndi okay tumira ku Henrie gatumalirizo soko otumire ku Henrie kubanga Henrie alabika waali mu kasanduuke tavanga mukuba wujje wamuleka just omusajja gwe nafuna alayika yampa amalala kubanga nange lumu mbitunuira byemba mpandise ne ngamba obono lwaki Samusoni wafumbirwa tetunaba tujja bayita waweze dest wamufuna kyova mbadde bize labirira musajja yandabirira kale mulabirira ekyo ate natuuka waffe wanaatuuka waffe nja mulabirira tasobola anti kati ndowooza owulira wedde ebintu byenjogerako tabimanyi nabbimanyi ebyo I can't be there and complain. Oh my God. Banange. Nagenze out na watampa mitwalo 5. Let me tell you. Omutima gwo eguba omugagga. Waliwo ebintu ebitasobola kufuluma mu kamwa. Senga kyaliwo ekityo by the way kino kanjoge nga ntunde ne mu camera senga kyaliwo ekityo. Banange olaba bad black nga wakola we are threatening okola list. Nandikoze list y'abantu bempola tugenda out nga tayinaamu naganjala nnuma nze siinamu namaana eyokubya obufaananyi napostinga nga anyumya nnyo ne mulowooza w'amaanyi nnyo people are out there struggling in their own ways okitegeera kati nange beyond social media they are bad law si bonna naye let me tell you buli muwala ali eyo don't put yourself on any pressure to be like anyone kwekamona abagogeza mboze ndiko price tag abavu ku mutima let me tell you wobanga oli mugagga gwe ng'omuntu omutima omugagga tosobola kukolima kubanga weetadde mu sente omusajja natakuwa mitwalo 5 you can't that is the truth waliwo abakyala basobola okwebazaawo nga basobola okweyimirizaawo nga you know look at people like Winnie Nwaji yebeezezaawo her talent has brought her where she is alabiridde omwana we mpaka waatuuse you know I've raised a son so I know what it means to raise a child omwana wange nze mwekuliza abamanyi bamanyi mwekuliza nina n'abaana abalala besiteeka mu kamera soka twogere ku biological kuba owo kwe tojja kunyiga kuba friends ate omwana mulabye ng'omukuza so even you've done it solo teri anteereddeko sente ye ataliwo yamanyi nza tebinkwatako ennaku zino nno temuli bangu no abasajja mwamanyiira omukazi oyo kasita omuzaalamu omwana oyo ajja kwesibako that is a beautiful lie it's a beautiful lie okunzalamu omwana notandika okwefuula zolo tekitegeeza nti ngenda kukunoonya kukaabirire that only happens to a woman who goes there nga agenze kamufunemu olwota omulokingiraawo a hardworking woman who knows what she wants for herself tasobola kuddaawo ate negayira omusajja mundabe enkyankaabye mundabe nga nkoze biki sisobola nze dayas kuzaala mwana gwe sisobola labirira ekyo nakigaana but in this situation mu separating abaana ku kika kyabwe no kati nze nsobola okugamba personally lwakuba nze mwana wange njagala nnyo his personal life to just stay there mulabe mu bifaananyi but I know his dad will see this because simwavu but ye kennyini ng'omusajja aleka kati aswala n'okujja naba offeringira nako ne mbagamba mubaleetereko Christmas mumulabeko
nsobola omuvuga ne mubaleetera na buli kimu kye yeetaaga saga sizze kubasaba ssente, don't be on pressure, just nsobola mubaleetera ne mumulabako. kino kiva ku ky'omusajja okubazalamu abaana n'atafaayo completely namukusuulya naye. Mine was a different story. Mine was a person who believed ngenda funa Carol. I was young. I was really young. Nafuna olubuto nga ndi 22. Nazaala nina 23. Nafuna olubuto nga nkyakola ku Galaxy by the way. Na Galaxy navayo nga mpezeza emyezi oba 7 nga ndi kumpi nazaala. So yagamba kanfune kana akawala kati kali popular kagenzeko ku TV kanfune omuwala ono malirize yagenda omaliriza nga bamugamba kati oye Kampala basajja bagenda mukwana biki ate yamaze ozaala anyirira biki bagenda mukwana anti abamu babimanyi so he got this thing of mufunye mulungi muzaddemu omukazi kasita omuzaalamu oba omulokinze ngenda mweddiza okitegeera ngenda mweddiza, but you found me doing something. This is my career and I'm still young. Did he put that proposal on table n'ogamba no? Mukwano nze banteerawo ultimatum parking obuntu bwo ogende ensi sijja gyogera nkutwala eri nga waliyo n'amaka otuula eyo n'ogaana nogakasagadamu Uganda eyo kyangatta ko ne mugamba kakati mukama wange wansanga nkola kino nze ni mukazi mukozi mu mazima sigenda kulimba nti ngenda tuula ewaka nga siina kyenkola. That is not how I'm built. Okitegeera dayas natandika okwekolera mu senior 4 vac namaliriza papers zange eza senior 6 nga leero nga kosa nca ninayo show ku National Theatre. That's how much I've worked. I don't know any other life apart from working. Kwanze simanyi byasabiriza bimmenya kyavanya sente zange nzeekolera. Tegeza kuwasalawo omwana n'omumuggyako si yasala. No, yangamba ultimatum kwata obuntu bwonna omwana mugende eri. His main thing was saga kudamu kulaba ku TV, saga kulaba ku radio, sagala ku mugamba tekijja soboka. Oh yeah, we chibade kisoboka. By the time I'm studying, nali ndi enrolled nga ngenda kusoma ku UMCAT. Ngenda actually by the time nali ndi ku Makerere nga sinagenda ku UMCAT. Ndi soma njagala kwongera ku kyendiko. You understand? I'm not going to be put down just because the day omwana omu. Anti kati wontwala n'onfuula housewife nowemba mu Uganda wontwala n'enfuuka housewife TV nenjivako mwana ne munneerabira by the time nali siina kennina nga munneerabira mangu myezi 3 mba munneerabidde and then enkya ne weekyusa n'onfubutula n'akaana mba ngenda kuddawo kati yakuterawo either ogenda oba ofulume nalina mansion abantu abamu babimanyi ebyo. I don't know if you knew me by then. Nali nvuga Benz. Naina class bisatu kinana. Nali nvuga Benz. Yeah, ne Cayenne yonna nali nvuga Benz eyo bisatu kinana anti bagimanyi. Ne nvuga Benz nenjiteeka wali mu mansion. Nenkwata nga yalina mmanya gange eyo Benz bagimpera ku governor. My 22nd birthday twagikolera mu governor open house buli ayingira sasula eziyingira. I had Bebe Cool, I had Salvador, I had all those people. Yakola birthday nga nene. Open gwe oyingira saba buli kyoyagala abaaliwo bagijjukira. You understand? We twamaliriza onanfulumya weru nankwasa emmotoka n'ebipapula byayo nga byonna biri mumanyaga abaaliwo babiraba. Naye kyabawula kintu ekyo sigala waka nkwagala nga housewife. Kyekyenkugamba nti for me those material things will not war me. Mbadde ne basemwanga nga bakwata bibaga bya sente ne bakutuma obiteeke wali. I've seen Buga, the likes of radio and abantu abagagga. So you're not going to throw money in my face on Zijewo. It's not just it's not like that. Oshagera bwe buzibu bw'abantu abamu nti kasitafuna ku ssente the signs show engeri gyayogeramu engeri gya relatingamu nammwe ng'afunye mubamanyi bakyali baffe bakyukidde ddala nga bulako kuba bisooto ebyo byonna because okuze toli that way nze tatange yankuzanga I am humble omutima mugagga. So that is why ultimatum we bagimpa nenvuga akamotoka nenkazza wali nenkwata ebintu nembisa wali nenfuluma n'obwange n'omwana ne ordaringa Uber nenfuluma ennyumba y'omusajja. Kyoyagala okungamba since then you guys looked back. by the time omwana yalina emyaka
yali wa myezi. It was a tough decision to make. Because yakiŋŋamba sinabazaala. Bw'omala okuzaala housewife. Because by that time I wasn't even in the house. Nali ngenze wa mami. Nangamba wamala okuzaala this and this and this. Yansindikira na message because yali taliimu. Were you the only wife? Yes, I was. How sure are you, brother? I was. Kubanga n'ebyapa byonna byali awo. Twalina n'ettaka that side I won't say nga tuzimbye ennyumba eri halfway. Byonna byali awo. I have access to everything. I had access to everything. You understand? Omwana life gyalina okukuliramu nti ate yalina kuba yes ali mu life nnungi eri high but yalina okuba higher. But life gyewasubye omwana by that. Mukama talina kyakuwa kyotasobola. If you're not a godly person, if you simanyi nangeri gye ntandika kubeera na musajja nze nsetolinge nga waliwo ebintu ebimu bye siina. If you're not a godly person nga totambulira ku nnono ng'ebintu ebimu tobikkiririzaamu, we can't work out. Okitegeera? Tujja kweyongeza katugende mu interview endala naye. It has been good. Mr. Henrie Mamambi muweerezeyo baka obusembayo. Bade. Temukyayogera. Kuraki. Mwogera toyinza ku kyewamukola mwogera. Mukubire. But I love him so much. Abantu tebalinotegeera. Just because I talk back to someone on social. Eyensonga yokka yebeeganye. Okujjako ye ng'afunye akasajja ku mutima n'asalawo anvimbireko. Ate nze abamanyi ne wonvimbirako kiri nti sigwa nsuza. Toteeka mata wange. Mugambe nnyamunyamu bamukendeeze. Balye. Gy'emyaka.